sababu nimeangalia yale mumepangia Mwenyezi Mungu ni makubwa. Nikiona hii kanisa mnajenga, onajue kai ni mwehotolete. This is a very ambitious project. Na tunaona vile mnapenda Mwenyezi Mungu, mumeamua kumjengea nyumba ya kimataifa, ya kifahari. Na ninaona mumejikakamua. Hata kama mungali mko mbali, tumeona bidii yenu na hao viongozi na tumesema mumejaribu sana. Na sisi tumesema moderator vile tumeona hii kazi pahali imefika. Tungetaka next year mwezi ya 4 ya 5 utupangie siku, tutafute marafiki wetu wote tukuje hapa, tuchange pesa ya kutosha, tusukume hii nyumba kwanza, tufanye roofing, si ndio? Nimukwenda tugoka mweri wa 4 wa 5 tuheo muthenya, ni tuli arata ingi muno, tunganie mbeca tuketu tutindike nyumba eno tona inywe ni mugeretie na ni mwehotorete ainywa anga mutire itheru. Unajua nimetembea kanisa mingi sana ya PCA na hii kiwango mimi sijaona. That is the truth. So we want to come and participate in that. Nikimalizia kwa sababu sitakuongea mambo mingi. Tunaomba viongozi wetu waheshimu kanisa. The voice of the church is the voice of God. Kama kanisa inasema iko shida, hao wahubiri ndio wanakaa na wananchi kila siku. Na shida mingi sana ya raia kabla kufikia sisi viongozi inafikia hao wachungaji. Hao watu viongozi wa kanisa wakisema uchumi bado haujafika vizuri, hiyo ndio ukweli. Wakisema hii mvumo ya SHA na SHIF hapana sawa sawa, hiyo ndio ukweli. Si ndio? Wakisema hii mradi ya manyumba watu hawafurahi, hii ndio ukweli. Tuache kuwakemea viongozi wa kanisa, tuwaheshimu na tuwasikize. Na tukiangalia pahali Kenya imefika, wabunge wamenyamazishwa isipokuwa hawa, si ndio? Maseneta wamenyamazishwa, kila mtu amenyamazishwa. Kanisa isipoongea si tutakwisha. So we want to encourage the Church of Christ to continue standing with the people of Kenya and to be truthful and to talk for the people of Kenya. Na tukitaka kuuliza serikali yetu, tafadhali be tolerant to divergent opinion. Hao wa Kenya wakisema mambo hapana iko sawa, hapana pigia hao makelele. Hao ndio wamekuajiri kazi. Makasiriko ni ya nini? Don't get annoyed when you are told things are not working. Because kila kiongozi ako na wadosi wake. Na sisi watu ya kuchaguliwa wadosi wetu ni watu wa Kenya. Kama tajiri yako akikwambia mambo hapana iko sawa sawa, hapana mkasirikia. Let us be tolerant to divergent opinion na tusikize vile wa Kenya wanasema, kwa sababu hao ndio wametuchagua. Mambo ya IBC, Senator Medho wame. Yes, that is former DP Rigathi Gachagua when he was addressing in one of the churches, and for real, he has been making sure that the president and his administration, they are going to do as pertained by the manifesto that was given in the year 2022. You remember in 2022 when they were vying, also asking Kenyans to give their votes to Kenya Kwanza government. You remember a lot of things happened. And now Kenyans are asking, why do we have the country that is heading in the wrong direction? And the question that we're asking here in Africa 24 is, do you think that the country is heading in the right direction after what you have been witnessing in this country? For example, a lot of things are happening. The ministries are going in the wrong direction. For example, Kenyans are suffering when it comes to health sector. That is the Ministry of Health. Also, education has been tempered. You remember even the new university funding model, which has really caused a lot of chaos. And also some of the students and also comrades in the universities are unable to raise the funds so that they can go and join their undergraduate bachelor's degree. Also, a lot of issues have been raised when it comes to interior security, whereby a lot of areas are lacking
security, enough security, whereby their business are being lured, business are being attacked by the goons, and of course, cases of abductions are still continuing in this country. So Kenyans are still asking on why these kind of things are happening. When shall Kenya get justice when it comes to these leaders and making sure that developments and also anything that contains, anything that concerns human interest is being catered for? And Kenyans are still pushing hard. And of course, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, he has been asking Kenyans to be patient. You saw what happened on Sunday. That was on Sunday when he asked in Taita Taveta County, he asked the Kenyans to remain patient because they're going to change. They're going to make this country move ahead. They're going to transform Kenya into a modernized country. And also, he said, Kenyans should not listen to the propagandas. And also, anyone who is going to come outside and say that the country is heading in the wrong direction. This is President William Ruto when he was speaking, and he was saying that the country is heading in the right direction. But we're just here asking, do you think that the country is heading in the right direction? Also, the former ADP, Rigathi Gachagua, he has been voicing a lot of concerns on why do we have issues of abductions and also issues of democracy being lowered, that we are not listening to the Kenyans. We are not listening to what the Kenyans are saying when it comes to democracy and also making decision for the country. Also, I have been listening to what the former DP has been saying, and for real, I can say he is giving a lot of concerns when it comes to the government and how the government is performing, and he is also the former DP is calling the president so that he can listen to what Kenyans are saying, so that he can listen to what Kenyans want to be governed, because the power of Kenyans is what should be considered. Other leaders have been concerned about why do we have this kind of administrations going in the wrong direction, because Kenyans want the country to head in the right direction so that you can feature, and also Kenya can get this Vision 2030 accomplishment, which is one of the goals the country is heading to. Ni mzuri tueleze, kwa sababu ile mpango ilikuwa pale ni ya kuua mimi. Kwa sababu ile kijana moja alikuja na ile chuma, alikuwa ananitafuta. Akagonga kijana moja ambaye alinizuilia. Na hiyo chuma ingenigonga singetoka hapo. Na tumekuja kujua ilikuwa ni mpango ya serikali. Watafute vijana wa Kikuyu, wawatume waue Rigathi Gachagua, alafu wawashike wapeleke kotini, waseme ni Mkikuyu ameua nani. Ni njia tu ya kutupiganisha. Hapo walikuwa wamepanga mikutano yote, nikienda wanatafuta vijana wa Kikuyu wale hawana kazi, wanapewa pesa, wanakuja wanafuruga mkutano, alafu vijana wetu wanapigana na hawa, alafu sasa rais na watu yake wanacheka pale, wanasema hii ni Wakikuyu wanafanya nini? Sisi tungetaka tuseme, tafadhali hii jamii iheshimiwe. Sisi tulikupatia kura ukakuwa rais. Hata kama hutaki kutufanyia kazi, hata kama hutaki kutusaidia, wacha kupiganisha watu wetu. Wachana na sisi tukae vile tuko. Na mimi nataka kuomba vijana wetu, tafadhali msitumike kupiga ndugu yako. Msitumike kupiga dada yako. Mimi najua hamuna kazi, ni kweli, lakini msipewe pesa kwenda kutoa fujo. Na hii maneno yote tunaelewa ile naendelea ni ya kupiganisha hii jamii. Wamepiganisha viongozi, sasa walikuwa wanataka kupiganisha vijana. Kwa hivyo tujihadhari, tusitumiwe vibaya. And I would like to ask the Inspector General of Police, Douglas Kaja. He's a man from here, ni mtu hapa nyumbani. Wewe unajua hao watu walitupiga. Picha zao ziko. Most of them have criminal records. Why are you not arresting them and taking them to court? We know, of course, because walipangwa na serikali. Lakini siku moja Bwana Kaja utajibu hiyo swali. One day. These people who attacked innocent people, wakaumiza wananchi, wanazurula kila pahali na wanajulikana.
Alafu mnakuja kushika Karongo Thang'wa, Peter Mwathi, watu ambao hawahusiki. Wale walipigwa na wale waliwapiga wanaendelea kutembea. And we know ilikuwa ni mpango ati mtumie Wakikuyu kupiga Wakikuyu, ndio rais na watu yake pale wacheke kusema hii ni Wakikuyu wanapigana. This community has been misused and it's okay. But let me say this, because I have seen a lot of analysts, a lot of commentators trying to come up with many theories about the people of this region called Mount Kenya. Let me help you. That is a former DP, Rigathi Gachagua. He is calling the president and also the government so that they can make sure he gets security. Because you remember what happened, the incidents of Limuru, whereby Kenyans experienced a lot of chaos there. And personally, he was there, Gachagua, and the youth, and I will not call them a youth because those were goons, and the goons came in large numbers. They came in large numbers there so that they can attack the DP, and the DP was in a very tough situation. I remember also others saying that DP was completely hurt, but he is still there trying to represent the country, trying to tell the government so that it can perform on what it is said during the 2022 general election. But I just asking, what do you think that the government is trying to attack Gachagua? Because you even heard how he said that the government is the one which was responsible during the attack of Limuru. And also he said the government should be accounted for on what happened. He also said that the youth wanted to kill him, and also they were from the Kikuyus, and also trying to pinpoint on what happened, that this was a setup, that the youth will attack Gachagua, then they will come to say this is just a tribal conflict which happened in Limuru. And now he's calling for his allies, the likes of Danwa, the likes of Nyogoyo, who are being now summoned by the DCI so that they can respond. And also, Gachagua allies, the likes of Senator Medo, they have been saying, the likes of Gavanu Mushomba, they are saying that the president should be giving directions on what is going to happen, and also give security to any public figure. But at the end of the day, Gachagua is trying to force the government. He has been in the government, so he understands any secret in the government. But unless they wanted to use him and then dump him. Yeah, he has been speaking. And one of the leaders who is very loyal to Gachagua is Mutahi Kahiga. Mutahi Kahiga is saying by 2027, they're going to come back stronger, and they are going to represent Kenya, and they're going to give the president in 2027. Saying that they cannot accept even interior security. They want president or deputy president. They cannot agree any position after their son, who is Rigathi Gachagua, was impeached. So they want to give a challenge in 2027. Let's say Mutahi Kahiga, he's one of the loyal followers of Gachagua. Muondoa si mambo yote imekuwa mazuri. Si walisema shida yetu ni Rigathi Gachagua? Ama nyinyi hamkusikia? Mimi nataka niseme hivi. Kwa sasa tunapoongea naibu wa rais, sisi kama Nyeri, SHA peke yake iko na deni yetu ya 289 million as of 8th of December. Sasa Mukurweini hakuna dawa, Nyeri town hakuna dawa, hospitali zangu hazina dawa, sababu hizo pesa zote zinatakikana kulipwa na SHA. Tene turoyaga mbeca icio tukagurira andu dawa. Leo ikirete kou ni uraigua 1.4 billion kuri eroretio. We want to say this, 104 billion. Tungetaka kusema hivi, kama SHA inatakikana ifanye kazi, pesa za mahospitali zilipwe.
Wale ambao tumetibu pesa, nilikuwa nauliza saa chief officer, ananiambia we are owed 289,000 as of 8th, your excellency, na 1,900, almost 270,000, 270 million. Hizo pesa zingekuwa katika account zetu na tungekuwa tumenunua madawa. Sasa tukisema hivyo tunaambiwa tunapiga sha na watu wetu wanaumia. So tungetaka tuseme hayo mambo tafadhali yaangaliwe. Jambo lingine ambalo tungetaka tuseme tukiwa tu mahali hapa ni kwamba kama tunaongea maneno ya, unajua tunakumbuka jinsi mlivyokuja kwetu, wewe na rais, mlikuwa watu wanyenyekevu, mlikuwa mnatuomba kura. Sasa kila kitu ni kifua. Ng'ombe na si ya mtu idungwe. Ama namna gani? Na sisi kama county tunapeana vaccination. Kithe tutitheshaga ng'ombe cianyu. Tulituoka na ruthaju. Leo kae kuthire atia bururi uyu. Leo nie ngwenda kuga atiriri. O uguo muthamaki witu atwirite tukire. Wahiukirwo geka atia? No twire our deputy president. Ithue tutietagwo numa uhe. Na ndirenda kugweta haha tondu andu a mukuraini uria mahana maroiga kana uria maikaire. Ni na guku nja ndirathiete ngauga atiriri. Riu tondu gite gitu kiarega thine giathie ri. Ite icio ingi ciatigara tureherwo Nyeri. Ndirenda gukwira u ndirerirwo matirenda gite ona kimwe Nyeri. Ndio kanywe ni murenda muheo gite. Ithue tutietagwo numa na u. Ithue gite kiria turenda ri, na ni vizuri tuseme hapa isikike. Kama kuna kiti kitaletwa Nyeri ni kiti kimoja cha president. Ama nyinyi mnasema gani? Kama kuna kiti, nimesikia kuna viti inatafutwa sijui ati interior sijui mawaziri. Sisi nyinyi mnataka mawaziri? Yaani tunyang'anywe Rigathi akiwa deputy president tuletewe mawaziri. Hey, that is Mutahi Kahiga anasema kwamba hawezi kubali kwamba walinyang'anywa Rigathi Gachagua akiwa president, deputy president, and wapatiwe tu interior security. They cannot. That is Mutahi Kahiga. He has been saying that they will not agree with anyone who is going to give any seat that is defiant to what they want. But of course, Rigathi Gachagua has been saying that he wants to make sure that in 2027 he is going to give a tough competition. But of course, also there have been rumors that the church is being neglected. Some of the church members are saying now they are going to support Rigathi Gachagua. Buku ya koherethu igiri muhari 26 irari ohoro wa Ngai we iguru muno na Ngai kihoti kia maundu mothe na niwe turunganitie haha na mheshimiwa people's deputy president. You are and since you are in Kenya, we are. And we are because you are. Koguo nikwenda ugie na hinya muingi muno na ni guthoma muhari ucio na version iria itandikitwo ndimirehe meciria-ini na nigetha roho waku na witu tugie na hinya makiria ya mbere na mutungatiri Ben. Thank you very much. Ni tondu wothe ni ndomiririka muno ni tondu ndimucokererie irauga the one to please uria twagiriire gukenia muno aretwo God the moral governor of the universe. We have our governor here. Daktari nilikuona kwa mtandao ulivikwa PhD doctorate na Methodist University. I was very happy because you are on that line. I am.
This universe, moral governor of the universe is with us here, tomorrow, and the days to come. This moral governor of the universe is with you, the people, deputy of Kenya. Do not be shaken. You are in our hearts, and you are even in the bellies of those women. Tuana turea turenda, ona turea ndugukonsume umuthi, no turauga na ni turakuhoera gwata kugia na hinya. This moral governor of the universe is the provider of wisdom. Wisdom that comes from God. It is with you. And we know that. That's why it happened the way it did. You are provided with the knowledge, and therefore the other item or the other pillar is joy. Have joy. Once you go back home, read that and you'll be guided by this great lady. People, Deputy President of Kenya, the protection from God in accordance to political moral decay is now ceasing. It is coming to an end. And you shall swim in that political moral decay, and you shall rise up, and we have a lot of hope. Very soon, very soon, very soon, you are going to lead Kenya. God says. Therefore, feel at God, not at home. Feel at God, He is with you. And He will protect you from this political moral decay, because you are in our hearts. You are in the hearts of Kenyans, majority. Therefore, should you fear the minority? May God bless you. We want to invite the people, Deputy President and his wife. You will stand here, and the clergy, we shall face them, and we are going to pray. And each one of us are going to stand. And as we offer the prayer, even yourself, offer the prayer in you, and we dedicate our fellow. That is a church leader was praying for Gachagua. And he's saying that 2027, Gachagua is going to be the president of the Republic of Kenya. That he is also calling him people's president. That he is the one who will lead this country come 2027. A lot of concerns have been raised on what is going to happen in 2027. That the government is now facing tough competition from leaders who are going to vie for 2027. After they impeached Gachagua, they took over Kithure Kindiki. But now, when you consider the contribution politically that Kithure Kindiki comes with, then you tend to know that Gachagua had a big role in the Kenya Kwanza government during the 2022 general election. Kithure Kindiki is from Tharaka Nithi. Gachagua was from the Mount Kenya region, of course, but Nyeri contributed a large number of votes in 2022. So 2027, President Ruto is trying to get back the hearts of Kikuyus. So when he went to visit the former president of the Republic of Kenya, Uhuru Kenyatta, they talked. Media hyped that meeting that happened in Gatundu. Kenyans were asking the secret behind meeting of the two leaders.
But now when you consider what happened during the Jamhuri Day celebration, the leaders in different parts of this country celebrated Jamhuri Day, and we saw the leaders in Migori, some of the residents in Baringo County, they rejected the speech from the president. I think that one has raised a lot of concerns. They have raised adrenaline. They have raised a lot of debate, and the adrenaline of William Ruto has really raised. Maybe the western part of the Kenya and the Lake region is playing hide and seek game, so they can give a U-turn in 2027. And this adrenaline is now which is giving headache and also giving a tough side to William Ruto when it comes to 2027. But also the president is saying that he is a man on a mission, that he is a man who is trying to change this country. He has the best thing. He is the best president Kenya will have. He is the best person to transform this country. Barabara zetu tumezipangia vizuri. Mpango yetu ya social health ama taifa care inasonga vizuri. Mpango yetu ya affordable housing imeshika kasi. Mpango yetu ya masoko inaendelea vizuri. And I am confident we are going to transform our country. We are going to change Kenya. And we will shame the devil. Niko na imani hii nchi tutaibadilisha. Mipango yote tuliyopanga tumeweka mbele ya Mungu. Mpango yetu ya kuzalisha chakula, tumeona bei ya vyakula imeanza kurudi chini. Mpango yetu ya kuhakikisha kwamba cost of living imeteremka chini, bei ya mafuta imeteremka chini. Hata leo kwa shilingi 4 bei ya mafuta imekuja chini. Mpango yetu ya kusambaza stima Kenya mzima inaendelea kwa kasi. Hapa Taveta kampuni 15 zinaendelea na hiyo kazi. Nia yangu vile nimesema ni kufikisha stima kwa manyumba ya Wakenya 7,000 by 2027. Mpango wetu ya kuzalisha ajira kwa vijana wetu imeshika moto, inasonga mbele. Hata wiki hii vijana 300 wamepata ajira, wamepanda ndege kwenda ng'ambo. Hii wiki miezi miwili imepita, vijana 12,000 wamepanda ndege kufanya kazi. Vijana 1000 wanafanya kazi katika mipango yetu ya kujenga masoko, affordable housing, tukisonga mbele. Mwezi huu wa 12 tunaajiri walimu wengine 20,000. Hiyo kazi yote inaendelea. Na mimi nataka niwaambie Wakenya, msikubali fitina na porojo na propaganda za watu ambao kwa chuki hawataki Kenya isonge mbele. Na mimi nataka niwaambie Kenya itafaulu. This country is going to be great. We are going to transform this nation. Injili ya shetani ati Kenya itarudi nyuma, ati Kenya itapotea, hiyo injili ya shetani haiwezi kufaulu. Sisi tunamuomba Mungu jamani. So Kenya is going to go places. I sympathize with the naysayers. I sympathize with the negative people. Wale katika mipango yao, katika dhamira zao, wanataka nchi yetu ianguke. Nchi ya Kenya haiwezi kuanguka.
nchi ya Kenya itafanya. Nchi ya Kenya haiwezi kuanguka. That is the president who is saying that he is a man on a mission, that the country is heading in the right direction. And he is saying that he will make sure that he will transform this country, and he will make sure the country will win, and also the country will be developed before 2027. But Kenyans are still in demand on the manifesto to be accomplished. Several parts of the country have been having issues on development, infrastructures, also health facilities, and also the president is trying to convince Kenyans that he is trying to develop this country. He will make sure he will develop. But you know, we only have 5 years. Now we are in the year 2024. 2025 is only a few weeks. So we'll have 1 year before general election. Is it going to transform this country in 1 year? In 1 year, because the last a few years it has been all about fighting, and also a lot of political conflicts, and also misunderstandings when it comes to some of the leaders fighting each other. That is the Kenya Kwanza leaders, the Kikuyu leaders, Mount Kenya leaders. Everything has not been the right direction, but still the president is saying that he will transform this country. The project that he is implementing, some of the leaders are still rejecting those projects. Others are saying they have no use in this country. Some leaders are supporting the president, others are not supporting. Several members of parliament are supporting still, and others are not supporting. When shall we win? That is what Kenyans mostly asking. This is the wife of the former DP, Dorcas Regard, when she was speaking. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Geithia ina moko ndimone our senior pastors, elders, deaconesses, our People's Deputy President, Your Excellency, the Governor of Nyeri, the Deputy, Members of Parliament, members of the County Assembly, the former members of Parliament and County Assemblies. Bwana asifiwe tena. Ate twerwo kwi hindi ya gucokereria na hindi ya gwika atia. Riu ni hindi yo niguo njiraga andu ona ndimenyaga kana ni kuhagurwo kana ni kuhagurania. No kwina Ngai uracokere na kwina Ngai wa ihinda ria keri kana tiguo. Na kwi hindi Ngai agika niekaga wega uru akienda gwika we na ni tondu meciria ma Ngai me iguru ya meciria ma andu na mibango yake ni tofauti muno na uri andu mekaga. No tuoneka twahiteirio muno, no wacuthiriria bururi uria uikarite ukona kwari ona gitumi, na gitumi nikie na Ngai ari o handu arathie na ngari ino kana tiguo. Angikorwo Ngai niwe ndereba ya ngari, ngari no ithie na hate, no ngari ya Ngai ndiri yacoka thutha. Niri yacoka aria moe Ngai athiaga ona mbere, ona ame cia Ngai ciiragwo no retreat, no surrender. We continue as a church to say whatever God does, we give him thanks. And he does things for his glory. Even this one, I know many people, they have been asking about this. How are you feeling? And we thank you for the prayers that you have had, the encouragement. My telephone is full of encouragement messages. And I want to thank the church and the people of this country for standing up and standing for the truth. We are speaking as a church, and we are continuing to say, where God is where we are going to be. Where the truth is, it must be told. And when we speak the truth, no muhaka twarie horo wa ma kana tiguo.
When you speak the truth, you are set free. But when you continue to speak lies after lies after lies, maheni meragwo me tumitaso tonini muno. But when the stride of truth will come, it will overtake all the lies that you have spoken. And as a church, we are saying we must continue to speak with the voice of the people and to be the direction and the conscience of the people. I know many times the church has been neutral, the church does not get involved, but this time, when everybody is compromised, the church must stand. And that's why we are saying we are moving on. And we are going to move on boldly with the truth, because the truth must be told. If something is not working, the best thing is to listen and to be able to change it. Even God himself says, come together, we discuss. And that is why you find in a dispensation like this one, we need to come together as a church and stand for the truth and change the course so that people can be served. Every person that was elected, because we elected them, I'm also a voter. And I voted, and I went around with the church agenda, which we talked, and we wanted the freedom of worship. And we wanted this church, this government, to be able to stand up and be able to allow freedom of worship so that people can worship their God. People can sacrifice to their God. People can have expression. The rights of the people not be to be trampled upon. And we are going to continue to say the same thing we said, that people have their own constitution. Not only the constitution, the church has a Bible. And we follow the truth. And the Bible says that we are going to continue to speak the truth. Because our Jesus Christ says, I'm the way, the truth, and the... So, Mwake, you are the truthful man. I stand with him where the truth is, and I stand on his side to speak about the people, their problems, for advancement, for development. I will stand with him. I will pray for him, and I will continue to say, Muthurio ni mwega. Emali dada jekire wega. Muthuri wendete ohoro wa ma. Na ni muthuri jamba. And I stand there to pray for him. And I pray also for this nation, that we may change course and continue to listen to the people, stand for the truth and the rights of the people. Kanitha, thank you for giving us the opportunity. Thank you, Senior Pastor. Ithuĩ tũgũtũra tũhunjagia ũhoro mwega. Na ũhoro mwega nĩ ũhoro ũcio wa kuga angĩkorwo andũ nĩ marakua makĩenda kũrigitwo mathibitarĩ, ndawa igũrũ andũ marigitwo. We are there as a church, and people come to us. There are people who now cannot be able to afford dialysis. There are people who cannot be able to afford chemo, and they are going there and they are dying. You want us to say that those people are not dying? It is unfortunate that when one casket is going this way, another person with a big motorcade is coming on this side, and if God was to be asked, he will be able to bring judgment. Because if people are dying, angĩkorwo andũ no mathiĩ thibitarĩ wage ndawa, tũngiuga ndawa ciku angĩkorwo citirĩ kuo nĩkĩ? We must speak, and we must be bold enough to say, if there is no medicine in the hospitals, let the hospitals get medicine. No kone pesa iria isho. Hey, that is the former second lady of the Republic of Kenya, Dorcas Rigathi. And Dorcas Rigathi, she is saying that the president and the government should also swipe away this share, because the Kenyans are not interested with this share. And also we are having issues concerning the treatment of Kenyans in this country, whereby most of Kenyans are not interested on what is happening. Shift from NHIF to share, which is raising a lot of concerns, and also which is making Kenyans to worry about their health when it comes to treatment in public hospitals, because
this year still has not been enrolled, and it is a long process. Official opposition leader, Wiper leader Kalonzo Musyoka, he still spoke about the kind of situation that we have in this country, and he is an official opposition leader who is trying to send warnings to the government so that it can work and it can make sure that whatever it promised to Kenyans, it's going to deliver. Raila Odinga ambaye mimi mwenyewe niliona akifanya a wonderful televised it's not an interview, it's a debate na wenzake ambao wanang'ang'ania kiti cha kuwa nani atakuwa mwenyekiti wa bara letu la Afrika. Kwa hivyo sisi tunajivunia vile Mungu ametuweka pamoja. Wakati mazungumzo yalifanyika hapa juzi, naona watu wengi walipiga duru. Mimi namuelewa sana ndugu yangu Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta alitoa taarifa na Ruto akatoa taarifa yake. Wote wawili walipokutana hapa Ishaweri, because as the fourth president ni lazima akae juu ya hawa wengine. Na sio kwamba namtetea, lakini namuelewa. Kwa mfano taarifa aliyotoa Uhuru Kenyatta alisema yale waligusia mengine ni juu ya umuhimu wa kuwa na in a democratic state kuwa na upinzani marudufu, upinzani wenye nguvu. Hiyo walizungumza. Hiyo si kuona taarifa ya Ruto hakuwekelea hiyo. Pengine ndugu Ruto anataka sisi tuamtue wa hivi hivi. Lakini Uhuru alitoa taarifa. Na hiyo taarifa basi ina umuhimu mkubwa sana. Najua watu wengi wamepatwa na hali ya kutoamini ni kitu gani kinaendelea, na tuwashangilia msimamo wa makanisa. Mimi Archbishop ningefurahi zaidi kama ungesema nyinyi kina Kalonzo hamtaongea hapa, kwa sababu watu wamechoka kutumia jukwaa la kanisa kueneza mambo ya kibinafsi ya kisiasa. Naelewa sana, naelewa hiyo hasira. The Roman Catholic Church walikuwa kwanza kutoa msimamo, Anglican Church wakatoa msimamo, na maswala ambayo yalisema yajibiwe bado hayajajibiwa. Na kabla kuwa na hali ya nchi ambayo zote tunaweza kusema yes kuna usawa, basi kila mtu ako na uhuru wa kusema siwaamini hawa ni wale hawa kina Jiro hawa Black Bull hawa ni hawa kina baba yao ndio hawa. Kanisa mna haki ya kuwa na hali ya taharuki juu ya vile uongozi, na yet uongozi ni sehemu moja kabisa ya binadamu wetu ambao kuna umuhimu mkubwa. Mimi sifurahi kabisa nikiambia wanasiasa, Archbishop tukikutana na yeye and Bishop Jomo hapa ni kama majomo wako wengi hapa, Jomo Kenyatta, Jomo Bishop Jomo and your wonderful wife. Don't look at us as politicians. Look at us as your other face, leaders. And leaders are born. They are born. And I also want to say, Archbishop, they are also anointed. Kama vile Jeremiah, Mheshimiwa Kungu Smart. Don't worry even if you stand on top of a desk to catch the speaker's eye. I want to disabuse us of this concept. Kwamba they are lesser human beings au watu wanasiasa wale ambao wameharibu sifa ya political leadership. Ni wale ambao wanatumia jukwaa la kanisa kujipendekeza, kumbe sio wao vile ambavyo wanataja. Na kwa hivyo basi kanisa ilipogundua kukawa na hali ambayo zote tuelewa. Let us pray that wakati wa Christmas tufikirie sana, tuyatafakari haya mioyoni mwetu kama wacha Mungu. In real terms, wewe mwenyewe unajua na roho yako
wewe Mungu unayemwamini, unayemwabudu, unajuana. Wakati huu fikiria sana juu ya nchi yako. Machungu, watoto wameshikwa. Kiongozi wa kina mama alizungumza, na wewe mwenyewe askofu mkuu ukazungumza juu ya swala hili kwamba kina mama wanashikwa na wanawawa kinyume na msimamo wa kisheria alivyonena wakili Njio. Tujiulize ni kwa nini? Na hadi sisi tuko na katiba 2010 inayozungumzia juu ya umuhimu wa kuwa na nchi ambayo inatawaliwa kisheria, sio kimabavu, sio kiwizi, sio kikateli. Mambo haya ni magumu sana. Mungu atufukishe twende mwaka ujao. Na vijana wakauawa. Wakili Njiro, nimekwambia hiyo wimbo uliimba kwa Kikuyu. Nataka uniandikie vizuri. I'll be singing it next time. Wepa leader Kalonzo Musyoka there, when he was saying the church should also be respected, that they are the close people, they are the close ones to the residents, to the Kenyans, and they know how the feelings are when Kenyans are not being held in the right direction. He is also calling for president and also the administration to make sure that it respect the churches, because the church is the one that prays for the leaders, and through the anointment of these leaders, then it is how they are going to perform. Because if they go to work without then this anointment from the leaders, from the church members, then automatically they are going to fail. Also, Kenyans are questioning the broad-based government. When we add the likes of Joe, the likes of Opiu and I, today I saw in the State House, and also yesterday I saw how the county governors were having this conversation in the State House, and it really raised a lot of concerns. Today I saw a picture that has been circulating in the social media about the CS for Energy and Petroleum when he was having a chit chat with the president, and it really raised a lot of concerns that broad-based government was introduced to the Kenya Kwanza so that the Kenyans can get their grievances, and also the mixture of this government then can help the country. But now after we had this broad-based government, and that is when you have a lot of issues being raised that they went there so that they can just get money, and they will not even talk the way they used to talk. You remember during the 2022 general election, they used to talk. But now they are saying Junet Mohammed and Joe, they have been hired. They are now the ones who are going to flood Kenyans with quotes on how the government is working. Ni mbaya sana. Hii ni mambo ya kufungia mtu mmoja. Hii ni state capture. Sijui nini iko kwa record ya bunge, hata kama yeye ni waziri sahihi hawezi kuruka. Alisema hivyo. Baadaye tukagundua kumbe mambo ni tofauti. Kumbe hiyo ilikuwa inasaidia ili watu waweke watengeneze viwanda mingi ya kutengeneza clinker. Watu wengi wameapply sasa kufanya kazi ya clinker. Mambo ya kutoa clinker huko ngambo ikakwisha. Sasa unajua kuelewa mambo ni hivyo polepole. Saa nyingine unapinga kitu na inakuja polepole. Ya leo hii hatutapinga kwa sababu naona ni kitu mzuri pia. Hatutaki kuingia kwa hiyo mtego ile tuliingia ya kwanza ya clinker. But Your Excellency, what I want to say is that huko bunge sisi tutaunga mkono mambo ambayo yatapeleka nchi mbele. Na mimi nataka kuhimiza wananchi ya kwamba sisi tumechaguliwa kama wabunge, tuko na akili na tumesoma na tunajua. Hatuwezi kuwa tunakubali mambo ambayo yanadhuru wananchi. Lakini hatuwezi pia kusema ushuru yoyote ambayo iko katika nchi yetu ni ushuru mbaya. Lazima tutofautishe gani mzuri, gani mbaya. But if we generalize everything,
and we say all taxations are bad, then tufunge nchi. Kila mtu sasa aende kasi yake ingine, alime shamba yake, kila mtu afanye, angalie kondoo yake, ngamia yake, kila mtu afanye kazi yake. Hakuna haja sasa ya kukua na nchi. Sasa hii nchi yetu imekuwa katika shida, and we must accept ya kwamba even though mimi nilikuwa nataka baba yangu akuwe rais, lakini kaenda hivyo hivyo. Nchi ilikuwa katika hali ngumu. Your Excellency, when you took over, deni zilikuwa nyingi, mambo ilikuwa mazito. Watu ya upinzani kama sisi tulikuwa tunangojea na tumetarejea kwa muda mrefu mpaka sasa, imekuwa after broad base, sasa ikachelewa, ya kwamba mtashindwa kulipa hii deni. When are you going to default? Not if. We knew this was they are going to default. When they default, sasa tuko na hawa bega kwa bega. Tuambia si wameshindwa na kazi. Sasa Mheshimiwa Rais, congratulations. Umejikakamua mpaka leo. Naona mambo inaenda hivi tu. Vizuri kabisa. So sisi tunaunga mkono kwa kazi nzuri. Na uchumi vile mimi naona sasa vile deni inalipwa na policies ambayo umeweka ya macroeconomics ambayo zinasaidia nchi. Naona hapa mbele kuna nuru. Hapa mbele hakuna giza. Na ile wale watu ambaye unajua sisi pia tulileta kwa serikali experts kali sana, Your Excellency. Tunaita wa experts. Huko ODM wanaitwa experts. Wana ujuzi tofauti. Wengine wana ujuzi zaidi hata ya kibinadamu nyingine hatari. Chungana na hawa. Lakini ni experts ambaye tumesema wakilishe wananchi, wasaidie wananchi, na sisi tutahakikisha ya kwamba katika bunge, mimi ndio sasa kiongozi huko, tutahakikisha tutafanya mambo yote ambaye itapeleka nchi yetu mbele. Na tusiwe nchi ya kulalamika peke yake, kwa sababu mimi nina uhuru ya kusema chochote mimi nataka kusema. Huwezi kufunga mdomo yangu. Jana nimeongea hapa Taita Taveta, naona wengine wananirukia, Junet kwa bana, mdomo ni yangu. Siasa ni yangu. Wakati tuliingia wamama vile wanavaa, waliambia wamama walisema my dress my choice. Mimi pia nasema my politics my choice. Huwezi kunilazimisha vile mimi nataka kwenda. Kwa hiyo machache, asanteni sana, tukutane mbele. Asanteni sana. That is a point that was given by the official opposition leader of this country, Junet Mohammed, over a speech that was given in Taita Taveta County when they had a press there with the president, and he was speaking this in front of the president, whereby Kenyans were really questioning, why do you have Junet talking like this? Because you remember, even during the 2022 general election, when we had these campaigns, Junet and other leaders, they are ones who were really causing pressure to the government, and also to the ruling government, and also to Kenya Kwanza government. Because you remember that time it was Raila Amolo Odinga, Martha Karua, William Ruto, and Rigathi Gachagua. But now, after they formed the government, then you can see how he's saying that he is also congratulating the president and also the Kenya Kwanza government for their incredible work that they have done in the government, and making sure that the debt that we had as a country has been reduced, and also the kind of project that are being implemented, and also how Kenyans are getting services. But Kenyans are still questioning which kind of services we are getting from the government, and how is this going to benefit a lot of Kenyans, because of course the projects that are being implemented, for example, the housing project, also we are having the movement of the shift of NHF to SHA, which is really one of the issues that is causing a lot of concerns to most of Kenyans, because Kenyans are questioning, why do we have this kind of shifting? And this is UNET, one of the broad-based members, they are saying that it is high time now we agree that the government is heading in the right direction. But just to be asking here, do you think that the government is heading in the right direction? How the administration is performing, how they are doing their work? Do you think that they are heading in the right directions? Remember, this is a frequent for political discussion, and we have this show here as we discuss on the issues that are covering our country, Kenya, because
in Africa 24, we make sure that we give you this platform and also get you aware on what is happening. But just asking, do you think that the country is heading in the right direction? You can join us and also tell us your views about the current situation in the country. Today we saw the president and his friends, the likes of Oscar Sudi, other members there, saying that they want to change this country. They were having a fundraising in Baringo, whereby they were also trying to bring out the plan of vaccination to the animals, which has raised a lot of debate, a very hot debate to Kenyans, that this vaccination is not going to help Kenyans. Kenyans are saying they want to get a focus on what is going to change this situation. Some of the members spoke, and one of the members of County Assembly said that he is going to support the president in 2027 and also 2032, because he believes that the president, he has the right manifesto for changing this country. He has the right to change the situation of this country and also transform this country into a modernized way. Marikat Kimalel. Asante. Asante sana Mheshimiwa Lemlem. Your Excellency, unaona wananchi Your Excellency, kuongeza hilo jambo ambalo Mheshimiwa alisema, Mheshimiwa, elders wetu ukiona wakati walisema elders wanakutafuta, elders wote wa Baringo walikuwa wanaomba kwa wakati wako uwaite all the elders from Baringo County. Ya pili, Your Excellency, MCS wa Baringo wako na wewe, Your Excellency, na wako imara kukusaidia ku achieve all the things you want to do for this country. Your Excellency, the latest one being mambo ya social health, Your Excellency. Tunapoongea saa hizi, Your Excellency, all the MCS kila mtu ako na tournament, na wakati wanafanya hiyo tournament wamehakikisha kuwa waungana watu wa SHA ili wakuwe na desk hapo na waweze kufanya registration, so that by towards the beginning of the new year Baringo tutakuwa tumepita 200,000, because each and every MCA in the 30 wards watakuwa na tournament na watakuwa na desk hapo wakifanya registration. Your Excellency, vile kwa mambo ya vaccination, hao watu wa Baringo wako imara, hao ndio wanajua shida sana ya ugonjwa kwa huu mwaka. Your Excellency, wakulima wetu kule Kerio pale wamekuwa na shida mingi na mifuko na wamepoteza mifuko wengi, na wanaomba kama Your Excellency, Baringo wakati watu walikuwa wanaokopa BBI kuiangusha, Baringo ndio ilikuwa ya kwanza kuiangusha. Your Excellency, wanaomba kama watu wengine wanaiokopa hii mambo ya vaccination, Your Excellency, wale hata your officers wakuja wafanya hapa Baringo na tuanzishe Baringo, kwa sababu sisi ndio tulianza mambo mengi, na Your Excellency tuko imara na kwa hiyo. Finally, Your Excellency, hivi majuzi tumekuwa na changamoto kubwa, janga la landslides, Your Excellency, na tunashukuru tulipata mkono wako kwa hizo familia. Your Excellency, hiyo shida bado iko, na waheshimiwa wanaomba kama inawezekana Kenya Forest Service waweze kuweza kutembelea watu, ili kwa sababu hizo maeneo ambao wanaishi ni maeneo ya milima, ili waweze kufanya transfer, waweze kuachia Kenya Forest Service ile mashamba yenye milima na wachukue ile nyingine ambayo inaporomoka. Kwa hiyo asante, Your Excellency, God bless you. Asante sana. That is one of the members of County Assembly saying that he will support the country governance, and also he is trying to congratulate the president on the kind of support that as Baringo residents now they are celebrating, and these are the fruits of the Kenya Kwanza. Some areas are celebrating the country's leadership, others are having a lot of problems when it comes to resources distributions, and also when it comes to getting the support from the government. Do you think that this government is heading in the right direction? Remember to always follow us in the social media platforms, and also you can answer the question through our social media platforms, and we'll be able to respond to you. Do you think that the country is heading in the right direction?
Remember, this is a political discussion here, Boniface Kimanzi, and we are having this talk here live in Africa 24. Asking, do you think the government is heading in the right direction after what Kenyans are saying that we are having issues with the governance? So 2027 is going to be a hot one. That 2027 is going to be a year of transformation. That is what they are saying, most of leaders. Opposition, as you know, they are saying the government shall, and it's a must, the government must do whatever it promised to the Kenyans. Bring back IBC, work for the people of Kenya, make sure the health sector is being considered, make sure education is back, that we have security, and also this kind of abduction to stop, which is concerns which are raised by some of the Kenyans. Nataka nichukue nafasi hii ni kushukuru sana kwanza kufika kwa kanisa hili la marafiki. La pili, kufanya nafasi kuja huko Ikolomani jana jioni. Na hapa tulipo naibu ya rais, hii kanisa imekuimbia nyimbo mbili. Najua umekaa karibu na mheshimiwa governor na mheshimiwa mjumbe wetu wa hapa Navoholo. Labda wamekuambia ama hawajakuambia. Nyimbo ya kwanza ni nyimbo ya Friends. Imeimbwa kwa Kimaragoli na inasema wengine wakikuacha mimi sitakuacha. Mimi sitakuacha, that is wengine wakikuacha mimi sitakuacha, that is some of the leaders saying they support Kithure Kindiki being the deputy president after the impeachment of Gachagua, who was the DP of President Ruto. So now they are saying they support fully Kithure Kindiki, who is now the deputy president of the Republic of Kenya. He was on recently, and they are supporting him. Make sure you always subscribe to Africa 24 because we have all those news, and we also give you best updates when it comes to politics and also matters concerning all the news that you will experience in Africa 24. We unlock stories from all over the world.